హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోదావరి స్పెషల్ తాటి అప్పలు. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తాటి గుజ్జు, బియ్యం పిండి, అలాగే బెల్లం. తాటి గుజ్జు 1.5 కప్ తీసుకున్నారు, అలాగే బెల్లం 1 కప్. అంటే టేస్ట్కి తగ్గట్టు చూసి తీసుకోవాలి. బియ్యం పిండి 2 కప్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీ రెసిపీ, అలాగే తాటిపండు కూడా హెల్తీ కదా, ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. కలిపి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ని ఒక 30 మినిట్స్ పక్కన ఉంచాలి. డీప్ ఫ్రై కోసం తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫ్రై చేయడానికి. వాటర్లో చెయ్యి తడుపుతూ అప్పాల్లాగా చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈవెన్గా 2 సైడ్స్. ఆయిల్ అస్సలు పీల్చవు, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మీకు కూడా కుదిరితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. మనం చేసుకున్నవి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక 1 వీక్ వరకు ఉంటాయి. మనం తాటి గుజ్జు కూడా తీసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, 1 ఇయర్ వరకు ఉంటుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. చల్లారిన తర్వాతే బాగుంటాయి వేడిగా కన్నా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.